Всем привет, ребята, меня зовут Джандо, мы продолжаем проходить Fallout 4 на уровне сложности выживания. В общем-то, я нашел туда, куда нам нужно идти. Для того, чтобы выполнить миссию Путь Свободы, нам нужна эта церковь. Находится она, сейчас покажу, где на карте, вот здесь. Я прочитал там, что нужно делать, чтобы, уже 3 часа не сидеть. Еще, помимо всего прочего, мне показали, спросили, точнее, что у меня за билд, что я там качал. Показываю ряд, потому что в основном я это вырезаю, чтобы вас не парить. Вот такие вот перки у меня прокачаны. Оружейник до 2 уровня, кузнец до 1. Крепкий хребет я прокачал почти до конца, остался только один перк, чтобы можно было перемещаться. Очень полезная штука, кстати, рекомендую качать. Что еще? Взлом до 2 уровня прокачал, наблюдательность. Эксперт по карабинам, стойкость, свинцовое брюхо, фонтан жизни. Ну, в общем, вы видите все, да? Показываю, чтобы долго здесь не сидеть. Ну и обязательно вот этот вот перк, ребят, качайте, очень рекомендую. Боеприпасы будут просто тоннами на вас валиться. Я вот сейчас в следующем уровне собираюсь прокачать ее до 2 пункта. То есть там, помимо того, что в ящиках будет больше патронов, так и больше патронов еще и на трупу. Такие вот пироги, в общем, рекомендую вот это вот качать, очень помогает, серьезно. Тут еще, конечно, куча всяких интересных и полезных перков. Просто, сами понимаете, все хочется прокачать, но уровень дается довольно-таки редко сейчас. Ладно, отправляемся, посмотрим, что у нас там имеется. Я не читал, то есть я не спойлерил себе, я просто прочитал, что нужно делать. Там просто будет небольшая типа задачка, ее нужно будет решить, чтобы долго на ней не сидеть, я узнал пароль. Давайте посмотрим, что у нас здесь имеется. У меня нога повреждена у робота, точнее у костюма, не обращайте внимания, это все из-за того, что, так сказать, я там нарвался на супермутанта-самоубийцу, который просто налетел на меня с гранатой и взорвался, там вообще какое-то одище было. Так, подожди-ка. О, блин, привет. Блин, как мне нравится эта штука. Безумно круто. И благодаря прицелу стрелять стало в разы удобнее, вот серьезно. Есть что-нибудь еще? Ну, вроде никого. Давайте осмотрим тела. Все собираю. Пригодится, я думаю, изолента обязательно. Зубы кротокрыса. Что-нибудь еще? Угу. Можно наверх подняться, да? Пойдемте посмотрим. Покойник. Еще один гуль, но он все уже мертв окончательно. Дверей нет. Пойдем посмотрим, что с другой стороны у нас имеется. Я в этом костюме бегать не буду, для того, чтобы батарея продержалась как можно дольше. У меня еще 7 в запасе, но они довольно-таки редко встречаются. Досчитайте, вот сколько батареи я всего нашел вот за все время. Что у нас тут? Вишневая ядеркола и шашлык из белки пригодится. Угу. Ну все, спускаемся, я так понимаю, вниз. Нам же нужно в подземку, я правильно понимаю? Значит, нам нужно вниз. О, блин, привет. Ну, блин, еще идут. Где-то там. Так, шпиль старой северной церкви. Подожди-ка, нам, наверное, не сюда. Ау. Где враги-то? А, вон. Он, походу, дела с улицы пришел, как я понимаю, враги такое умеют. Ладно, получается, мне нужно идти к шпилю. По-другому, ребят, тут больше некуда идти. Вроде как. Да, судя по всему, нам куда-то сюда. Мне так кажется. Маловато крышек. Ну, там, по-моему, перк тоже есть, который увеличивает количество крышек, которые падают с таких тайников. Ну вот шпиль. Это все очень здорово и замечательно, но все-таки нам, по ходу дела, не сюда, я правильно понимаю? Я даже спрыгнуть сюда не могу, подожди-ка. Да, мне указатель показывает зайти обратно и там что-то искать. Здесь ничего нету. Ну, давай сходим, посмотрим. А, нет.
Блин. Хорошо. Какие варианты у нас еще имеются? Давай посмотрим. Мне нужно куда-то в подвал. Ага. Все-таки гусь зашел не с улицы. Он пришел отсюда. Заметьте, кровь радиоактивная. Скорее всего, здесь где-то светящиеся неподалеку. Ненавижу светящихся. Прихватка. Что это такое? А, это просто пачка сигарет вскрытая. Это вот очень интересно. Нет, это никак нельзя сломать. Так, нужно быть осторожней. Куда-то мы идем, фиг его знает куда. Какой-то рисунок, не знаю, может быть, какая-то подсказка. Это краска, скорее всего, у меня такое чувство. Джордж Кларк. О, привет. Чё-то нифига не видно здесь. Фонарик забыл включить. Что у нас здесь? Потрошки есть? Есть. Пусто. Да уж, конечно, просто эта винтовочка выносит всех на раз-два. Вот, по ходу дела, та самая загадка. Нам нужно Railroad, по идее. Или Трейл. Не понимаю, подожди. So, that's not right. А, вот. Все. Да. Хорошо. Ну, отправляемся. Мрачноватое место, должен признать. Как и почти каждое второе в данной... О, блин. You went through a lot of effort to arrange this meeting. But before we go any further, answer my questions. Who the hell are you? Давай отвечу. Not 1 foot closer. I followed the Freedom Trail looking for the railroad. I'm not your enemy. If that's true, you have nothing to fear. Who told you how to contact us? Dr. Amari told me how to find you. Very interesting. Last question. Why are you here? Ну чё, утаить часть данных или все рассказать? Давай все расскажу. I tracked down and killed a courser at Green Tech Genetics. Now I need help breaking the code on his courser chip. You have what? This is not a joking matter. I didn't know we were having a party. What gives with my invitation? Oh, I see you invited the courser killer. Nice. Deacon, you're late. You're saying this intruder actually killed a courser? Single-handedly? Oh, that'd give even Gloria a run for her money. Newsflash, boss. This guy is kind of a big deal. If you're done interrogating him, you might want to show this courser murdering machine a little courtesy. Just a thought. I owe you an apology. Anyone who kills a courser is good in my book. I'm Desdemona, and I'm the leader of the railroad. Who are you people exactly? In a world full of suspicion, treachery, and hunters, we're the synth's only friend. Des, we need to let him in. He's got an intact courser chip, for God's sake. That violates our security protocols. To hell with that. He killed a courser. There's no way he's working for the Institute. We're letting you into our headquarters. You're the first outsider ever to be given this privilege. We'll discuss the details about your chip inside. Хорошо. Иду. We having fun yet? Что, повеселимся? Ладно, идем. Давай, веди, рыженькая. По пути можешь рассказать мне анекдот. Чтобы не так скучно было.
Ну что? А, понятно. Ну, конечно, тебе нужно ждать, пока она идет от двери. Замечательно. Ну, давай же быстрее. Ну, вот, отлично, отлично. Давай, давай. Very delicate operation. A million things can go wrong. The least of which is losing the data. Fortunately, we have the right man for the job. Это все очень замечательно и здорово. Давай-ка я костюм сниму, наверное, чтобы батарейка не садилась. Hey, don't try anything, stranger. Oh, hey, Dad. You need something? Tom, our visitor here has a courser chip. Whoa! For real? Oh, man, it's been ages! Right. Some ground rules. Tom can get you the code, but once he's done, we get the courser chip. Fine. It's yours. All right. Tom, make it happen. All right, little courser chip. Let's have the circuit analyzer take a crack at you. Прикольно, пишущая машинка, монитор. Не, в плане дизайна, конечно, забавно все это сделано, забавно все выглядит. We're in. Chip accessed. Just poke the analog connectors a little. What? Oh man, don't crash. Hold it together. Memory hiccup. Here it comes. Encryption algorithms. Cleared the All common right. off last month. All right, we're still One I running. know of. And you heard what happened at A9. Oh man, they've added more decimals to the last After cipher. Ticonderoga, all This is hell gonna broke loose. be. Only Come one on, runner baby. made it Show out. me that The pattern. Institute must have been Where still is on it? A9 from the Wait. start. I don't They're know. using the same A million logarithmic things function could've as the gone key wrong. generator. Да вы по одному, блядь, говорите, я не успеваю понять, что происходит. Got you, you Institute bastard. I got you. All right, solve for in. Come on. Show me that sweet bass number. Come on, baby. Then we got it. We got the code. Let me load that onto the holotape for ya. Good work, Tom. Yeah, but I'm not sure our luck will hold up next time, does? Start working on the rest of the chip. And you, I'd love to work with you more. Let me know if you're interested. But to be crystal clear, if you use that data and discover anything involving the Institute, you share it with us first. Otherwise, our relationship will be in jeopardy. You gotta be careful, man. Хорошо. Подожди. If we're going to be dealing more with each other, I need to make sure that we're on the same page. You know what a synth is, right? Yeah, I know all about them. Good. The Institute treats synths as property, as tools. Go on. So we seek to free the synths from their bondage. Give them a chance at a real life. I have a question. The only question that matters. Would you risk your life for your fellow man? Even if that man is a synth? Ну, если такой же тупой, как Ник, то нет. Ладно, рискну. Once, I pledged my life to protect my countrymen. I don't see this as any different. Well said. Someone with your skills, your beliefs. Normally, we'd try and recruit you. But right now, we don't have the time to train up a new agent. There are, however, other valuable ways you can contribute. And in turn, we can help you. See Deacon for details. You're free to go. Замечательно. Круто. Кого надо замочить? Got Что? a sec? Что случилось? You all right, Nick? I wouldn't normally bother you with this sort of thing, but, well, I know I can trust you at this point. For as long as I can remember, I've been getting these, flashes. Memories of places I've never been. Things I've never seen. Memories of Nicks. They're not bad, they're just this inescapable reminder that I'm not the person I think I am. That I'm not a person at all. I'm just a machine, pretending to be human. Да, я один момент хочу сказать, я забыл вам рассказать про это. Он мне как-то рассказывал, пока я с ним путешествовал, что на самом деле все его воспоминания — это воспоминания старого полицейского, которые ввели ему, собственно, в голову. И поэтому, собственно, у него там бывают глюки, и он, как сказать... Короче, вы поняли суть, да? Какие воспоминания, что... What kind of memories? Everything. Old cases, old loves. I found myself running background on cases only to realize everyone involved's been dead for 200 years. Don't get me wrong, I know I'm in Nick's debt. These memories, they've kept me alive. Nick was a hell of a cop. A guy with good instincts and a good heart.
I always counted myself lucky they didn't load me up with some ex-con, or whatever type might volunteer to let folks tinker with their gray matter. But it's thanks to Nick that I pass for human. Why I get to live cushy in Diamond City, and every other synth is shot on sight. I know I got it good, but my entire life I owe to Nick. Everything that makes me who I am, my judgment, my speech, hell, even my name, they're his. And I can't do a damn thing about it, because without them, I'm nothing. A shell. All I want is a life where I have something I can call my own. You've already built a life for yourself, Nick. You've got the agency, a home, friends. Yeah, I mean, you're not wrong. You know, I'm just gonna need some time to think on this. I appreciate you hearing me out. You're a real good friend. Thanks. Сюда, пожалуйста, обращайся. Ну что ж, куда нам нужно... Подожди-ка, стоять. Какие вообще миссии у нас сейчас доступны? Вот что мне интересно. Молекулярный уровень, вернуться к Вёрджилу и агентурная работа. Вёрджил это кто? Ладно, сейчас разберемся. Nick Valentine history I've been hoping to put a bow on for a while now. I could use a hand if you're willing to take a crack at it. Тебе помощь нужна? Давай, окей, хорошо, где ты там? Always wondered what you'd look like as a robot. Not too shabby. Nick. Any chance you've rethought helping me close out some Nick Valentine history? Sure thing. What's the case? Well, this one's straight out of the archives. Once upon a time, in the land of Boston, there lived a king of organized crime, Eddie Winter. He was a bad man who did a lot of bad things, hurt a lot of innocent people. But he knew the end was coming, so he sealed himself inside a personal shelter, located underneath a sub shop he used as a headquarters. There's more to this, isn't there? The story gets even more twisted. The arrogant bastard wanted to cheat death, live forever, so he could come out of that shelter someday into this brave new world. Sound familiar? Only Eddie didn't want to be a frozen banana. No cryo sleep for him, no. He invested his money in some sick, crazy radiation experiment. You don't mean to tell me he used that radiation to... That's right. Eddie Winter went and turned himself into a ghoul, 200 years before it was fashionable. Hell, he was probably the first one. And I'm convinced that he's still locked inside that shelter, safe and sound, ready to come out and begin his evil reign all over again. I'm gonna find him and kill him, so that never happens. You in? All right, Nick. Let's get the bad guy. You're a good man. Now, I know where Winter's vault is, but the door is sealed with a complex numerical code. Lucky for us, Winter's arrogance knew no bounds. Back in the day, he recorded 10 holotapes, incriminating different criminal associates. On each one, he hit a single number. We find all of those holotapes, we get all the numbers. We get all the numbers, we get the code. And then we get Winter. I've been putting together a file on this one for a while now. There's a pair of holotapes in here worth listening to, including one of Winter's. I managed to snatch from the Cambridge police evidence lockup before getting swarmed by ferals. My gut tells me the Boston police evidence terminals are the key to cracking this one. It's probably worth paying a visit to any of the departments you might have stumbled across. Хорошо. По-моему, даже я одну нашел. Так, ребят, давайте эту миссию оставим чуть-чуть на попозже. Сначала закончим с молекулярным уровнем, и после молекулярного уровня мы уже, собственно, займемся этим заданием. Мне интересно. Come here again if you need to meet us. Ну, говори. Hope you didn't mind the reception.
When you tango with the Institute, you gotta be careful when someone new gets on the dance floor. Your leader was just being cautious. Yeah, we know we're all on the same team. Exactly. Kind of killed our chance at a friendly first impression, though. But it's all good now. I vouched for you. Nobody got shot. Still, I would consider it a close personal favor if you didn't sell us out to the Institute. Thanks. Don't worry, I'll keep your secret. That's what I want to hear. So Dez wants me to make you a tourist. That's what we call someone who helps out with the odd job here and there. What a waste. I'm just gonna come out and say this. The railroad needs you. You got my attention. I got a job. Too big for me, just perfect for the two of us. You help me out, we turn a few heads, and then Dez invites you into the fold. Then, if you get into a bind and need some help, your buddies in the railroad got your back. Давай. Sign me up then. Perfecto. Let's meet up at the old freeway outside of Lexington. I'll fill you in once you get there. After you leave, I get to do a full security sweep before you can get out of here too. Так, ну нам сначала нужно закончить молекулярный уровень, а потом заниматься всем остальным, ребят. Потому что мы сейчас так залипнем и опять оторвемся от главного квеста. Хотя бы нужно эту миссию завершить, прежде чем браться за побочки. И здесь какое-то невероятное количество. Все, ребят, я на месте. Давайте поговорим с ним. Дружище, я уже здесь. Рассказывай. Wasn't sure I'd see you again. You managed to get what you need? I have the code. Suppose I shouldn't be surprised. You did get rid of Kellogg after all. Not too much of a leap to take down a courser. How'd you manage to get it decoded? Does it matter? No, you're right. It doesn't really. The point is that you got it. You're not the only one who's been busy. I did the best I could. From memory and things I've overheard through the years. Came up with some schematics for you. Wasn't easy. These hands are ridiculous. Fine motor skills have gone to shit. Here's the symbol explanation. You need to build a device that will hijack the signal the Institute uses to teleport coursers, and send you instead. You know the craziest part of the design? That classical music station. That's the carrier signal for the relay. All the data's on harmonic frequencies. You've been hearing it all along. I want to be clear that this isn't my area of expertise. I was bioscience, not engineering or advanced systems or anything. I'm sure it'll work. For the record, I haven't made any promises. But if you can build this device and make use of that code, you should be able to override the signal from the Institute's relay. Can you? I mean, can you build it? You have people that can help. This is a lot for one person, even you. I got it covered. Good, good. Because you've got to make it in there. For both our sakes. And don't you forget our agreement. I've helped you as best I can. If you make it in there, you find that serum. It's my only hope for ever being normal. So you find it. Now go on. Take these and get to work. You do whatever it takes. Call on whoever you know to help you. Поговорить с подземкой, или с братством, или с минитменами. Ну, я, наверное, поговорю с минитменами, да, потому что строить-то эту фигню я буду у себя там дома. Хотя это, наверное, не лучший вариант. Но я построю все-таки дом, поговорю с минитменами. Но на всякий случай я сделаю дополнительное сохранение. Ладненько, отправляемся. Ну все, я на месте, ребят. Не обращайте внимания, просто строитель из меня хреновый. Сделал, что смог. Ну, рассказывай. Not if I have my say. Can you take a look at these schematics? A scientist named Virgil said they could get me inside the Institute. The Institute? Why in the world would you want to mess around with them?
They kidnapped my son. Damn. That's some bad business. Even for them. We'll give you whatever help we can. Don't worry about that. Now, assuming you could build this thing, what exactly does it do? Did you know the Institute has a teleporter? They call it the molecular relay. Teleportation? For real? Wow. That would explain a lot about how the Institute manages to operate. If anyone can make heads or tails of those plans, it'd be Sturgis. I haven't found anything yet that he couldn't build or fix. Хорошо. Итак. Sturgis. Где этот волосатый козел опять ходит? А вот он. Вспомни хорошего человека, вот его. Чё ты занят? Сейчас ты будешь занят, иди сюда. You might be able to figure out these plans for me. Sure thing. Let's see what you've got. Here you go. Wow. What a mess. Looks like encrypted RF transmissions. Okay, so that gets routed through... What the hell? Teleportation. This is some pretty crazy shit. You sure it's for real? It's real. I got it from an ex-Institute scientist. Seriously? I didn't know you could be an ex-Institute anything and still be breathing. Anyway, the eggheads never think about the nuts and bolts of actually making something work. But, looks like it's all here. Yeah, I'm gonna need some time to study this thing. The handwriting's pretty hard to make out. But, you can get started on what he calls a stabilized reflector platform. It'll need some pretty high-grade metals, but it's basically not that different than the lining of a jet engine or something like that. Good work, Sturgis. Well, don't thank me yet. I think I got the gist of it, but it's gonna take some time to work out the details of some of the hairier sections. Here's a list of what you'll need for the first piece. I'm pretty sure we've got all that at Sanctuary, if you want to build it there. While you're working on that, I'll get busy figuring out how to actually build the rest of this thing. Keep in mind, I can already see this is gonna take a crazy amount of juice. Like if you had a spare nuclear reactor handy, we could probably use it. And it's going to be big. So find a nice open building site with lots of power available. Хорошо. Так, приступаю. У меня открытая площадка где-то была здесь, по-моему, запасная. Если что, какое-нибудь здание снесем. Да, я думаю, а вот нормально. Я думаю, здесь, в принципе, все это должно поместиться. Я правильно понимаю? Давайте глянем. Вот, особое. Все есть у меня необходимое. Давайте это поставим как-то вот так. Вот, наверное, да? Ну, пускай будет так, в центре. Хорошо, что дальше? Поговорить. Необходимо питание. Подожди, мне нужен кабель, точнее, мне нужно построить какой-то генератор, что ли, хоть какой-то. Слишком большой. Производит 5. Давайте. Куда-нибудь вот сюда. И вот это сюда, да? Теперь мы это отрубаем. Нет. Тянем кабель к этой фигне. А куда ссувать-то? В смысле, кабель тыкать. Окей. Пока пускай стоит. Где этот хрен волосатый опять? Anything I can do? You just say the word. How's it going? Did you find a good spot to build your signal interceptor? Yeah. Ready to build the rest of it. Good. I think I got a handle on this crazy contraption. At least as much as I can tell. Until we actually try to build it, here's a list of 3 things that may be harder to find. I think I'll be able to pull together everything else we're gonna need. I'll meet you over at the building site and see if we can actually make this thing work. Ага, хорошо. I'd better get started. Okay. One thing to keep in mind while you're building this, it all needs to be wired together so all the pieces can talk to each other. I'll see you over at the building site. Good luck. Ну да уж. Сейчас там, конечно, будет. Какой-нибудь там найдите, я не знаю, перо гималайской совы, которое находится в жопе единорога. Подожди-ка, давай еще раз. Что там надо делать? Особое.
Это фигня. Нормально. Живем. Как-нибудь, не знаю, куда-нибудь. Вот так вот. Это что за фигня? Консоль. Ну, наверное, давай мы впендюрим ее вот сюда. Это что такое? Молекулярный излучатель. Етить, колотить? Ни хера себе. И что теперь? Построить излучатель. Что нам еще нужно? Включить перехватчик сигнала. Для этого мне нужно соединить все в единую сеть. Я правильно понимаю? По всей видимости, да. Ну, давайте. Так, хорошо. Нужно 20! Так, хорошо. Есть 10. Что мне не хватает для того, чтобы построить еще? Питание, генераторы. 3 производит. Норм. Живем. Ну, тут до хрена понадобится, слушайте, питание так-то. Хорошо, по идее должно хватить, не знаю. 3. 3. Еще 3. Это 9. 12. И еще 2 нужно подключить. Ага. И последний. Все, готово. По-моему, я туда вообще дофига слишком подключил. Тут все хватает, не? Подожди-ка. Что надо дальше делать? Говори. Смотри, надо тоже это подключить, наверное, да? Да. Думаю, хватит. Необходимо 2, тут 5, все хватает. Давай. Куда тыкать? А, все понял. Не понял. Подожди. Что надо делать? Как к одной сети это все подключить? Нельзя прикупить. У вас нет меди, необходимо для изготовления проволоки, сука. У меня меди нет. Все, ребят. Все соединил. Теперь у него такая вот хрень находится в городе. Это выглядит прикольно. Подожди-ка. Давай, запускай эту херню. Конечно, хочу. Let's do this. You sure? Okay. Your part is simple. Just step onto the platform. I'll start scanning for an Institute signal to lock onto. Then, I fire her up, and we see what happens. Прежде чем мы отправимся, я хочу тебе сказать следующее. Если ты, сука, промажешь, я же вернусь. Я знаю, где ты живешь. Сохраняемся. Полетели, ребят. Так, давай, как Гагарин. Поехали. Ну, что-то страшно мне. Ну что там, летим, не? Okay, hold real still. I don't want any corruption of the molecular beam. Да ты что? By the way, I figured this was a golden opportunity to find out as much as we can about the Institute, what they're up to. Yeah, this holotape's all set with a program that will scan their network and download anything it finds. Uh-oh. Yeah, we better hurry. And don't worry about that tubing wiggling around. It's, just there for decoration. Oh, блин. Okay. Scanning for the Institute signal. Tracking RF. And... Got it. Hold on to your Ну все. butt. Давайте. Отлично. Я жив. Все огурцом, и я в институте.
Что у нас дальше? Какая следующая миссия? Вирус, предмет взят. Получен 23 уровень. Сейчас я быстренько прокачаюсь, ребят. Одну секундочку. Хорошо, отправляемся. Все, ребята, я в институте. Напоминает чем-то убежище, да? Открыть журнал доступа. Проверка, ошибка, сигнал перенаправлен. Ага. И что-то я ничего не могу найти. Hello. I wondered if you might make it here. You're quite resourceful. I'm known as Father. The Institute is under my guidance. А мать где? I know why you're here. I'd like to discuss things with you face to face. Please, step into the elevator. Да что-то как-то я тебе не верю. Учреждение закрытого типа. Ага. Я не понимаю, почему здесь ничего не работает. Ну, компьютерный терминал. Может, я что-то туплю. Открыть журнал доступа. Красная кнопка. Ага. А теперь я могу что-то сделать? Нет, ничего не могу. Что все это значит? Я что-то вырубил. Папки, нафиг они мне нужны. Что-нибудь еще здесь имеется? Пока никто не видит. Надо по шурику все собрать и свалить отсюда. Изолента, скипидар. Тьфу ты, блин, я думал, смартфон лежит. Нет, ребят, вообще ничего. Ладно. Ау, люди. Папки мне не нужны. Костюм до чистой комнаты забираем. Карандаш, карандаш обязательно. Дверь доступа. Ну, ребят, пошли. I can only imagine what you've heard, what you think of us. I'd like to show you that you may have the wrong impression. Welcome to the Institute. Ух ты. This is the reality of the Institute. This place, these people, the work we do. For over 100 years, we've dedicated ourselves to humanity's survival. Офигительно. Decades of research, countless experiments and trials, a shared vision of how science can help shape the future. It has never been easy, and our actions are often misinterpreted by those above ground. Someday, perhaps, we can show them what we've accomplished. But for now, we must remain underground. Офигительно, There's слушайте. too much at stake here to risk it all. As you've seen, things above are unstable. I'd like to talk to you about what we can do for everyone. But that can wait. You are here for a specific, very personal reason. You are here for your son. Ну, как бы да. Ну что ж, посмотрим. Что-то, слушайте, что-то прям я заинтригован. Это мой сын? Что за говно? Так, погоди, сынок. Ща я, подожди, что-нибудь. Опа-на. Ладно, давай. Sean? Huh? Yes, I'm Sean. Sean? Is that really you? Who are you? Sean, it's me. I'm your dad. Father, what's going on? What's happening? Sean, are you okay? You're not hurt, are you? What's going on? Father? Father!
Sean, open the door. I don't know you. Go away. Father! Father, help me! There's someone here, help me! Sean, please, calm down. I'll get you out of there. Father? Father, help me! He's trying to take me! Father? Father, help me! Sean. S923, recall code Cirrus. Что-то рожа подозрительно знакомая. Fascinating, but disappointing. The child's responses were not at all what I anticipated. He's a prototype, you understand. We're only just now beginning to explore the effects of extreme emotional stimuli. Please try and keep an open mind. I recognize that you are emotional, and that your journey here has been fraught with challenges. Let's start anew. I am Father. Welcome to the Institute. Он подозрительно похож на меня. Или мне кажется? Father? That's your name? Your title? Father is my unofficial title. It's what I've come to mean to the people of the Institute, just as you mean to your son, to Sean. I'll make this very simple. Where is my son? He's here, in the Institute. Closer than you think. But I need you to realize that this situation is far more complicated than you could have imagined. You have traveled very far, and suffered a great deal to find your son. Well, your tenacity and dedication have been rewarded. It's good to finally meet you. After all this time, it's me. I am Sean. I am your son. Охереть. Я думал, ему там, лет 20, может быть, ну. Oh, come on. That's crazy. I assure you, I am completely sane and entirely honest. In the vault, you had no concept of the passage of time. You were released from your pod and went searching for the son you'd lost. But then you learned that your son was no longer an infant, but a 10-year-old boy. You believed that 10 years had passed. Is it really so hard to accept that it was not 10, but 60 years? That is the reality. And here I am, raised by the Institute, and now its leader. Нифига себе. Вот он что, собственно, на меня так сильно и похож. But why? Why take a child? Why take you? Ah, now that's the question, isn't it? Why me? At that time, the year 2227, the Institute had made great strides in synth production. But it was never enough. Scientific curiosity and the goal of perfection drove them ever onward. What they wanted was the perfect machine. So they followed the best example thus far. The human being, walking, talking, fully articulate, capable of anything. Human synths? Really? Human-like synths. A great distinction. The Institute endeavored to create synthetic organics. The most logical starting point, of course, was human DNA. Plenty of that was available, of course, but it had all become corrupted. In this wasteland, radiation affected everyone. Even in their attempts to shield themselves from the world above, members of the Institute had been exposed. Another source was necessary. But then the Institute found me, after discovering records from Vault 111. An infant, frozen in time, protected from the radiation-induced mutations
that had crept into every other human cell in the Commonwealth. I was exactly what they needed. And so it was my DNA that became the basis of the synthetic organics used to create every human-like synth you see today. I am their father. Through science, we are family. The synths, me, and you. And you've been down here the whole time? I have. Yes. I know you must have questions. Please. Anything I can do to help you understand. Это по-любому он. Kellogg. He worked for you? Kellogg. He was an Institute asset long before I arrived here. It wasn't until I became director that I learned of all the things he'd done. What kind of man he was. You knew the man was a psychopath, but you used him anyway? I don't expect you to understand or agree with the decision. The Institute took advantage of Kellogg's vicious nature. I will freely admit that. Institute technology prolonged his life, and his usefulness far beyond any normal human lifespan. He never failed the Institute, but his cruelty became more apparent with every completed objective. I won't lie. It's no coincidence your path crossed his. It seemed a fitting way to allow you, us, to have some amount of revenge. What else can I say to ease your mind? Your mother. She never got to see you grow up? Yes. What happened to her was... I've gone over the records of the incident, of course. It seems her death was an unfortunate bit of collateral damage. You don't remember. You didn't see it the way I did. It was brutal. Yes, I'm sure it was. Sadly, the world has become a brutal, unforgiving place. For many years, I never questioned who my parents were. I accepted my situation, and that was that. With old age comes regret. And asking what if more often. But what matters now is that you and I have a chance to begin again. What else can I say to ease your mind? So you're in charge of the Institute? I am the acting director, yes. I spent decades working to reach this point. It's a responsibility I take very seriously. The Institute. It's important. It really is humanity's best hope for the future, no matter what those above ground might think of us. But, director? Why you? I was the most qualified for the position, obviously. I've lived my life within these walls, dedicated to science like every other member of the Institute. My hard work has paid off. Ultimately, the Commonwealth has nothing to fear from us. Whatever you've seen or heard, I know I can convince you of that. Just give me time. I know there's more for us to discuss. But the Institute is on the verge of some important breakthroughs. Your presence would be appreciated as we approach them. I've been a part of something amazing here. I've helped to build a life for myself and the people of the Institute. And now, after all these years, you have an opportunity to help with that. Doesn't that intrigue you? Isn't that what you want? Ну давайте пока я скажу «может быть». Maybe. I don't know. This is so much to take in. I know. And I am sorry. You have been through so much in such a short time. The Institute can provide a better life than anything above ground. You've been in the Commonwealth.
You've seen what it's like. I assure you that you are better off with us. Things are pretty terrible up there. I've seen it myself. I know. That is why we are so committed to creating a better life for ourselves here. And it's a life that you can now be part of. I simply ask that you give the Institute, me, a chance. A chance to show you what I've been telling you. We really do have humanity's best interest at heart. Will you take that chance? Ладно. Хорошо. All right. Thank you. The Institute is now your home as much as it is mine. Please take some time, get to know it. Meet the people you'll be working with. You'll want to introduce yourself to the division heads. Dr. Fillmore in facilities, Dr. Ayo in SRB, Dr. Holdren in bioscience, and finally Dr. Lee in advanced systems. They've all been notified of your arrival, of course. Meet them, and then we'll discuss what comes next. Хорошо. Так, ну это интересно, скажу я вам. И вообще надо как бы переодеться, потому что я выгляжу здесь как не знаю кто. Как какой-то бомж. Ну-ка. Я хоть похож на человека стал? На какого-то мудака. Ну да ладно. Ладно, ребят. На сегодня хватит. Это очень, на мой взгляд, интересное развитие событий. В общем, надеюсь, что вам понравилась эта серия, поэтому не забывайте тыкать большие пальцы вверх, если хотите, чтобы серия вышла быстрее. А также не забывайте подписываться на канал, на Google+, и Twitter, там вся информация, новости канала. Также подписывайтесь на Twitch, там проходят трансляции. На дополнительный канал там выкладываются записи трансляций, если вы пропустили. А на сегодня все, ребята, давайте. Всем пока.